So welcome to this guided meditation session. For the guided meditation session, I will give these words of guidance for you for about maybe half an hour, and then once the guidance has been going for about half an hour, maybe a little bit longer, then I will be quiet, because the guidance is just there for you at the very beginning of the meditation, and there for you to, once I become quiet, just to carry you forward for the whole of your meditation afterwards. ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරනවා දැන් අද තියෙන භාවනා වාරයේදී පැය භාගයක් ඉස්සල්ලා උන්වහන්සේ මේ භාවනාවට යොමු වෙන විදිහට ඒ භාවනාවට ඒ උපදෙස් ලබා දෙනවා. එයින් පස්සේ ඊතුරු පැය භාගය අපිට භාවනා කරන්න සලස්වනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. The guided meditation can be useful to focus the mind at the very beginning, but it's also that towards the end of the meditation, each person will be at a different level of peace, and it's important just to let you develop that peace, each in your own way. මුලදී ඒ භාවනාවට ඒ කරන ඒ යොමුව හැම කෙනාටම වැදගත්. හැබැයි එයින් පසුව අපි අපිට ආවේනික ඉතින් ඒ භාවනාව සිදුවෙන ස්වභාවය ඉතින් ඒක සිදුවෙන්න අරින්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙකම වැදගත් වෙනවා අපේ භාවනාව දියුණු කරගන්න. And when we start the guided meditation, I usually do the guidance on a body awareness, a kayagata sati. භාවනාව ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරන්නේ ඒ කායයට සතිය යොමු කරලා කායගත සතියෙන්. And in particular, this body awareness will emphasize the importance of kindfulness, this word of mindfulness together with kindness, which I talk about. එතකොට මේ කායට දෙන ඒ අවධානයේදී විශේෂයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අර කාරුණික අවධානය කියන දේ කරුණාවෙන් යුතුව යොදන සතිය විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් දිරිගන්වනවා. And it does two purposes. One, it relaxes your body. Two, it starts to cultivate the strength of mindfulness and kindness. ඒ විදිහේ කාරුණික සතිය යොදද්දී පළවෙනි දේ වෙන්නේ කය ඒක නිසා සැහැල්ලු වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඒ කයට යොදන සතිය තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. And I use this personally to make sure that my body can relax and also be healthy. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ කයේ ශරීර සෞඛ්‍ය දියුණු වෙන්නත් ඒ වගේම කය තැම්පත් වෙන්න සැහැල්ලු වෙන්න සැලැස්වීමටත්. And one of the other advantages is that when you start to be aware of feelings in parts of your body, those feelings, those sensations will only exist in this present moment and will help you focus in this moment. මේ විදියට ඒ කයේ සංවේදනා දිහා බලා සිටීමේ අනිත් ප්‍රයෝජනය තමයි අපි මේ සංවේදනා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ මේ මොහොතේ ඉඳගෙන එතකොට මේ මොහොතේ අවධානය දියුණු කරගන්නත් මේ දේ උපකාරී වෙනවා. So now I will start. Then මේ භාවනාව ආරම්භ කරනවා. So first of all, close your eyes. ඉස්සෙල්ලාම ඇස් පියාගන්න. And then ask your body how it feels. කයෙන් අහන්න කොහොමද
කය කොහොමද මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එක කයෙන් අහලා බලන්න. Just like if you went to see a doctor, the doctor will ask you, how are you? Give an accurate answer with your mindfulness, how you feel right now. ඒක හරියට දොස්තර කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියාම දොස්තර මහත්තයා ඊනෝන අහනවා කොහොමද දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවාම එතකොට සතිය පාවිච්චි කරලා හොඳ උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න. And it's important with mindfulness to be honest. So you're not knowing how you are supposed to feel, but how you actually are feeling right now. ඒ සතියෙන් ඉඳීමේ කාරණේදී අපි අවංකව උත්තර දෙන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපිට දැනෙන්න ඕනේ කියන දේ නෙමෙයි. හැබැයි ඇත්තටම මේ වෙලාවේ කොහොමද දැනෙන්නේ කියන දේ කියන්න ඕනේ. And then once you think your body is comfortable, then we become more precise by asking, how are your feet right now? දැන් කය පහසුවෙන් ඒ විදියට පවතිනකොට ඊටත් වඩා තියුණු ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න පුළුවන්. කොහොමද දැන් තමන්ගේ ඒ දෙපය දැනෙන්නේ තමන්ට? So I become aware of my toes. I never thought it was possible to have mindfulness of the toes, but you can. So you can even wiggle your toes, and that creates this awareness of them. So create awareness of your toes, and then give them kindness. Learn how to relax your own toes. ස්වාමීන් වහන්සේ මහපට ඇඟිලි දෙපයේ ඇඟිලි වලට අවධානය යොමු කරනවා කියලා කියනවා. ඒක ටිකක් එහෙම අවධානය දීලා සොලවලා බලලා ඒ විදිහට ඒ දැනෙන හැටි බලලා ඊට පස්සේ ඒ ඇඟිලි වලට කරුණාවන්තකම ඒ කරුණාව දක්වනවා කරුණාවෙන් සලකනවා කියලා කියනවා. If you had your eyes open a few moments ago, you would have seen that I moved my leg because one of my toes was squashed under my leg. දැන් මේ වෙලාවේ කෙනෙක් ඇස් අරගෙන හිටියා නම් දකින්න තිබුණා ස්වාමීන් වහන්සේ කකුල පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා හදාගත්තා මොකද ඒ එක ඇඟිල්ලක් තද වෙලා තිබුණේ. So the kindness means adjusting your posture as you go through this body sweep, and also just the general act of kindness to your own body. එතකොට මෙතනදී කරුණාව කියලා අදහස් කරන්නේ මේ විදියට කය පීරා බලාගෙන යන වෙලාවේදී ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඒ කයේ සීරු මාරු කිරීමක් ඒ හරිබරි ගැහිමක් කරගන්නත් පොදුවේ ඒ කය කෙරෙහි කරුණාවන්තකම ඇති කරගන්නත්. I also notice that as I become mindful of my toes, I get feedback. I can see whether my toes become more relaxed or more tense. මේ විදියට සතියෙන් බලාගෙන ඉද්දී ඒ කකුල් ඒ ඇඟිලි වලින් ආපහු තොරතුරු ලබා දෙනවා. දැන් කොච්චර තද වෙලා තියෙනවද කොච්චර ලිහිල්ද ආදී තොරතුරු ආපහු ලැබෙනවා. And this is the way I bring my toes to a deeper sense of comfort. ඒ විදියටයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සානාසගේ කකුල් වල ඇඟිලි ඒ විදිහේ ගැඹුරු විදිහක ඒ සුවපහසු භාවයකට ගෙන එන්නේ. My toes don't really need to be relaxed, but I practice first on these because that art of relaxation through mindfulness and kindness becomes more powerful as I sweep further up my body. ඉතින් මේ ඇඟිලි බොහෝ දුරට සප පහසෙන් තබා ගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නොවුනත් ඒ කරන්නා වූ ඒ ක්‍රියාව ස්වාමීන් වහන්සේට උපකාරී වෙනවා.
ඒ ශරීරයේ ඉතුරු ප්‍රදේශවලත් ඒ විදිහට අර තැම්පත් කරලා ලිහිල් වෙලා පහසුවෙන් තබා ගන්න. So now I turn my mindfulness to my feet. That means the soles of the feet, the uppers of the feet, and the heels of my feet. එයින් පස්සේ අවධානය යොමු කරනවා ඒ දෙපතුල් විලුඹ ඒ ප්‍රදේශයට. Now I experience the sensations in those parts of my body called the feet. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ ඒ ප්‍රදේශයේ කකුල් ප්‍රදේශයේ දැනෙන සංවේදනා උන්වහන්සේට දැනෙනවා. And as my mindfulness stays on that area of my body, I can pick up more feelings. ඒ විදිහට ඒ දෙපතුල් වලට සතියෙන් සිටින වෙලාවේදී ඒ දෙපතුල් වල තියෙන ඒ තව තවත් ඒ කුඩා දැනීම් අල්ල ගන්න දැක ගන්න පුළුවන්. And because of the kindness and the goodwill, I can relax those feelings. ඒ සමගම ඒ අර කරුණාවන්තකම මූලික කරගෙන කරද්දී ඒ දෙපතුලුත් ඒ විදිහට තැම්පත් වෙන්න, ලිහිල් වෙන්න, සලස්වන්න පුළුවන්. And I can bring my own feet to a deeper state of ease than when I began. ඒක නිසා ඒ පටන් ගත්තාට වඩා ඒ දෙපතුල් තව දුරටත් ඒ ගැඹුරු ඒ තැම්පත්කමකට එහෙමත් නැත්නම් පහසුවෙන් තබා ගැනීමකට පත් කරගන්න පුළුවන් ඒ නිසා. If I feel that my feet have not relaxed enough, I will stay there a bit longer. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේදී ඒ දෙපතුල් ඒ විදිහට පහසුවට පත් වෙලා නැත්නම් තවත් ටිකක් වෙලාවක් තව ටික වෙලාවක් ඒ දෙපතුල් සමග ඉන්නවා. Because I have done this for many years, I know just how to relax my own feet. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් කාලයක් මේ භාවනාව කරලා තියෙන නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා කොහොමද ඒ දෙපතුල් ඒ විදිහට පහසුවටපත් කරගන්නේ. Once they are relaxed, I know that I can move further up my legs. ඒ විදිහට ඒ දෙපතුල් රිලැක්ස් වුණාට පස්සේ පහසු වුණාට පස්සේ ඒ දෙපතුලේ ඉඳලා ඉහළට කකුලේ ඉහළට පැමිණෙන්න පුළුවන්. When I first started this, I was surprised at how much you can relax your own feet so they feel at ease and healthy. මේ විදිහට කරද්දී උන්වහන්සේ පුදුමයටපත් වුණා කියලා කියනවා. කතරම් දුරට තමන්ගේ දෙකකුල් රිලැක්ස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. And then I sweep upwards to the ankles. එයින් පස්සේ ඒ ankles දක්වා අවධානය ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙනෙනවා. And I just make sure my ankles feel relaxed. ඒ ප්‍රදේශය තව තවත් ලිහිල් වෙන එක පිළිබඳව උන්වහන්සේ ඒ කටයුතු සම්පාදනය කරනවා. I just keep my mindfulness on that part of the body until I can feel sensations in my ankles clearly. ඒ කකුලේ ankle ප්‍රදේශයේ තියෙන ඒ දැනීම් තව පැහැදිලිව දැනෙනකන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කෙරෙහි අවධානයෙන් ඉන්නවා. And just by wishing them well, they do relax. In the same way that I may wish one of you well. You may be in hospital with sickness, and the monks wish you well, and you do feel much better. That's how I treat these different parts of my own body. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඒ විදිහට ඒ කොටසට ඒ කරුණාව දක්වන්නේ හරියට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අද දවසේ ඒ රෝහල්ගත වෙලා සිටින ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කරුණාවන්ත වෙන ඒ මෛත්‍රිය පතුරන ආකාරය වගේමයි.
Once my ankles feel as relaxed as I possibly can make them, then I move up to my calves of my legs. ඒ විදිහට ඒ ප්‍රදේශයේ තැන්පත් වුණාට පස්සේ කෙන්ඩා ප්‍රදේශයට ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවධානය ගෙන එනවා. Because I've been careful generating mindfulness with my feet, now I can be very aware of the muscles in my lower legs, in the skin, and anything else which is occurring in my calves. දැන් අර දෙපතුල කෙරෙහි ඒ සතිය වඩපු නිසා දැන් ඒ කෙන්ඩා ප්‍රදේශයට සතිය ගෙන එද්දී දැන් ඒ කෙන්ඩා ප්‍රදේශයේ තියෙන ඒ මාංශ පේශි සම ආදී ඒ දේවල් හොඳට දැනෙනවා. When I am watching or being aware of the feelings in my calves, again I give it kindness so that they can relax deeply. ඒ විදිහට ඒ කෙන්ඩා ප්‍රදේශයේ සංවේදනා සතියෙන් දකිද්දී උන්වහන්සේ ඒවාටත් ඒ සංවේදනයටත් කාරුණික වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රදේශය තවත් ලිහිල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. One of the benefits of such kindfulness is that my calves know they are cared for, they are protected, they don't tense up out of fear. You would be surprised how much fear you have about parts of your body, and that which means you don't allow them to relax. ඒ විදිහට ඒ කරුණාවන්ත දැක්කපුවාම ඒ ශරීරයේ ඒ කෙන්ඩාවලට ඒකත් එක්ක දැනෙන ඒ ලිහිල් වීම ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුමයට පත් කරනවා. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ඒ කයේ විවිධ කොටස් අපි කොච්චර දුරට ඒ තද කරගෙන ඒ බය සම්බන්ධ කරගෙන ඒ තද කරගෙන ඉන්න හැටි ගැන. And then I go past my calves to my knees. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ අවධානය කෙන්ඩා ඉඳලා ධනේස් වලට ගෙනෙනවා. I can feel the specific sensations which belong to my knees. And once I know them, I tend to see if I can relax them. එතකොට ධනේස් වලටම ඒ ආවේනික දැනීම් දැන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ කෙරෙහි අවධානය දුන්නාම ඒ ධනේස් ප්‍රදේශයත් රිලැක්ස් වෙන්න රිලැක්ස් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. To relax, I can imagine that something there might be stretched. I let go of both ends so it becomes loose. I can imagine something being squashed and I take the pressure off so it can expand. These little visualizations allow me to relax my knees so they feel so loose and comfortable. මේ ලිහිල් වීම සම්බන්ධයෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඇදිලා තිබ්බ දෙයක් ඒ ඇදීම නැති වෙලා ලිහිල් වුණා වගේ මෙරිකිලා තද වෙලා තිබ්බ දෙයක් ලිහිල් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ විදිහට ලිහිල් වීමකටපත් වුණා වගේ. Once I feel that my own knees are at ease, relaxed, I go further up to my thighs. ඒ විදිහට ධනේස් නිදහස් වුණාට පස්සේ දැන් පහසු තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ දැන් කලවා ප්‍රදේශයට අවධානය ගෙනෙනවා. It's big muscles and bone and skin below my bottom, above my knees, the thighs. එතකොට ඒ ධනේසට උඩින් තියෙන ඒ පේශි ඒ ධනේස උඩින් ඉඳලා පසුපස දක්වා තියෙන ඒ සියලු ඒ අස්ථි ඒ දේවල් ස්වාන්නාසයට දැනෙනවා. Each part of your body has a different type of feeling. This particular feeling I know is the feeling of my thighs, and I know if they are at ease or if they are tense.
එතකොට ඒ ශරීරයේ තියෙන විවිධ කොටස් වලට අදාළ ඒ සංවේදනා විවිධයි වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේට දැනීමෙන් තේරෙනවා ඒ කලවා ප්‍රදේශය ලිහිල් වෙලාද තියෙන්නේ තාම තද වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. And experience the sensation of my thighs. I cannot do very much to relieve any tightness in my thighs. I just wish them well. Just like you may have a child you're trying to settle asleep at night. Just wish them well, talk to them softly and kindly, and the child relaxes and falls asleep. That's how I treat the muscles in my thighs. ඒ කලවා පේශි වලට අවධානය දීලා ඒ දැනෙන සංවේදනාවට උන්වහන්සේ කරුණාවෙන් සලකනවා. හරියට රැ නිදා ගන්න අපහසුතාවයෙන් අසීරුතාවයෙන් ඉන්න දරුවෙකුට ඒ කරුණාව දක්වලා කරුණාවන්ත වෙලා ඒ විදියට තැම්පත් වෙන්න සලස්වනවා වගේ. You may notice I'm not encouraging at this point getting wisdom and understanding or insight about these parts of your body, just learning about them and learning how to relax them and learning how to so strengthen mindfulness and kindness. මෙතනදී අපි මූලිකව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කයේ කොටස් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නවට වඩා ඒ දේවල් ඒ ලිහිල් වෙන්න සලස්වලා සතිය වඩ아가න ඒ කරුණාව වඩන්න ඒ තියෙන හැකියාව දියුණු කර ගැනීමක් වශයෙන්. The insight will come later. ඒ අවබෝධය කියන එක පසුව පැමිණෙනවා ඇත. Then I realize that I've relaxed both of my legs from top to bottom, and I can notice it feels pleasurable, delightful, not an intense pleasure, but a very subtle delight and comfort. මේ අභ්‍යාසයේ විදියට මේ දක්වා ඉවර වුණාම උන්වහන්සේට දැනෙනවා ඒ කකුල් ප්‍රදේශයේ ඉහළ සිට පහළටම ඒ විදිහේ තැම්පත් වෙලා ලිහිල් වෙලා ඊටාම පහසු සුඛ වේදනාවක් විදියට උන්වහන්සේට දැනෙනවා. Then I move further up to my buttocks. I make sure that the feeling which I can know right now of the pressure of my body onto the cushion transferred through my buttocks, make sure that's evenly spread. එතකොට දැන් සාන්නාසේ අවධානය ගෙන එනවා ඒ කලවා ඉඳලා තට්ටම් ප්‍රදේශයට පසුපස ප්‍රදේශයට. එතකොට ඒ කයේ බර ඒ තට්ටම් වලට වැටෙන හැටි ඒ ඊන් පස්සේ ඒ බර කියන දේ සමව තට්ටම පුරාවටම බෙදලා යන විදියට සකස් කරගන්න අපි උත්සාහ කරනවා දැන්. I know I cannot make that feeling disappear through just relaxation. I make it as easy as possible, as even as possible, and then I know that after a short while that sensation will disappear from my consciousness. එතනදී උන්වහන්සේ දන්නවා උන්වහන්සේට ඒ තට්ටන ප්‍රදේශයට දැනෙන සංවේදනාව නැති කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට උත්සාහ කරන්නේ ඒ දැනෙන සංවේදනාව ලිහිල් කරගන්නත් ඒ වගේම සමව බෙදීලා යන විදිහට පවත්වා ගන්නත්. එතකොට ටික වේලාවකින් ඒ තමන්ගේ ඒ විඥාණයට තමන්ගේ සිතට ඒ අර ඒ තියෙන වේදනාව දැනිලා යන ගතිය මැකිලා යනවා. ඒක මැකිලා යන්න ඒක උපකාරී වෙනවා ඒ විදිහට. Then I go up to my waist. One of the ways I relax my own waist is just by stretching my back. And then I let go. And the waist feels a comfortable position. එයින් පස්සේ ඊන ප්‍රදේශයට පැමිණෙනවා. එතකොට ඒ කොන්ද ටිකක් ඒ විදිහට
සීරුමාරු කරලා ඒ ඉන ප්‍රදේශය ලිහිල් වෙන්න සලස්වනවා. Then once my waist is comfortable, I sweep my awareness up my body, starting from the lower part of the torso, and start to experience any feelings or sensations in my digestive tract. එයින් පස්සේ ඒ අවධානය ගෙන එනවා ඒ උදර කුහරය ප්‍රදේශයට ඉස්සල්ලාම ඒ බඩවැල් වල තියෙන සංවේදනා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. And as I move that awareness upwards, if I come across any part of that part of my body which is tense or feels slightly unusual, I will pause there. Give that part of my lower body a lot of kindness and experience it relaxing. One of the benefits of this, if it really is kindness, it always relaxes. It's how I learn what kindness is. That way of looking which relaxes the feelings in my body. ඒ විදියට යටිපඩ ප්‍රදේශයේ සිට ඉහළට එද්දී අමුතු විදිහේ සංවේදනාවක් දැනුණොත් එතන නතර වෙලා එයින් පස්සේ ඒ තැනට කරුණාවන්තකම යවනවා, කරුණාවන්ත වෙනවා ඒ සංවේදනාවට. එතකොට උන්වහන්සේට දැනෙනවා ඒ කොටස ලිහිල් වෙනවා. කරුණාවන්තකම ඇත්තටම කයේ කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ කියන එක උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්තේ මේ විදිහට. කරුණාවන්තකමේ ප්‍රතිඵලය ඇවිල්ලා ලිහිල් වෙන එක තමයි කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. And as I'm sweeping up my digestive tract, if I notice any other part of my back, my torso, in the lower part of the torso, any part which feels tight, tense, even painful, I pause there. And as I pause there, I imagine just feeding these organs in my back of my body a lot of kindness, well-wishing. See if I can relax those sensations. ඒ විදිහට තවත් ඉහළට කය දිගේ පැමිණෙද්දී ඒ උදර ප්‍රදේශයත් කොන්දේ ප්‍රදේශයත් යම් කිසි ඒ දැඩි තදවීම් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අර විදිහට ලිහිල් වෙන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. කරුණාවන්තකම ඒ තැන් වලට පතුරවලා. As I'm sweeping my attention up my body, I'm starting to get to know my body, how it feels, when it needs special attention, when it's doing fine and can be passed over quickly. So I get to my stomach. When I get to my stomach feels good today. So I can just still relax it with kindness and then move further up my body. ඒ විදියට ක්‍රමක්‍රමයෙන් උඩට එද්දී ඒ විදියට කය බලද්දී උන්වහන්සේට තේරෙනවා යම් කිසි ඒ කයේ යම් කිසි ගැටලුකාරී තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් Tamanට දැනෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට ඊන් පස්සේ ආමාශයේ දැනෙන හැටි උන්වහන්සේ බලනවා. ඒ ආමාශයේ ඉතින් අද ඒ හොඳින් පවතිනවා. හොඳින් ඒ ආමාශය ප්‍රදේශයේ ස්වාමීන් වහන්සේට දැනෙනවා. And above my stomach, I can feel my lungs. ඒ ආමාශයේ සිට උඩට ආපුවාම දැන් පෙනහළු අපිට දැනෙනවා. As I'm aware of the feelings in that part of my body, I also show my lungs gratitude for being able to supply me with oxygen and taking away all the carbon dioxide
24 hours a day. ඒ විදියට පෙනහළු වලට අවධානය ගෙනපුවාම ඒ තමන්ගේ ඒ කෘතවේදීත්වය ඒ කෘතවේදී හැඟීම ඒ පෙනහළු වලට දක්වනවා. ඉතින් පැය 24 පුරාම ඔක්සිජන් කායට ලබා දීලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශරීරයෙන් ඉවත් කරන එක ගැන සලකලා. As I keep sweeping up my own body, at this point I also advise the female meditators here to be aware of any strange or sensations around your breast area. As I teach a lot of this meditation to those with cancer, you can become aware of that area with your own mindfulness, and you can heal many a tumor at the beginning just by being so kind and caring that the body can heal itself in that area. එයින් පස්සේ අපේ අවධානය පපුව දෙසට ගෙන එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන්ම ඒ උපාසිකාවන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඒ තමන්ගේ ඒ පපු ප්‍රදේශයේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඒ පියවරු පිළිකා ආදී දේවල් මේ විදිහට අවධානයෙන් ඉන්නකොට සමහරලාවට තමන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ තියෙන 아무තු දැනීම් කෙරෙහි ඒ කරුණාවන්ත වෙලා ඒ කෙරෙහි ඒ දේවල් සුව අතරපත් වෙන ආකාරයට අපිට වැඩ කටයුතු සලස ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Then above that area I come to my heart. එයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ හදවත දෙසට අවධානය ගෙනෙනවා. I just wish it well and be as aware of any beating of the heart which I can, but not interfering with it. My heart does its job perfectly well, but I just give it that little boost of kindness. එහෙම හදවතට අවධානය යොමු කරපුවාම ඒකට ඒ කරුණාව පළ කරනවා. ඒ තමන්ගේ කාර්යය හරියටම කරන එක ගැන ඊටම තීව්‍ර විදිහේ කරුණාවන්තකමක් ඒකට දක්වනවා. And then I get to the top of my torso with the shoulders. I imagine those shoulders like groups of strings on either side of my spine. And I imagine they're being pulled apart, stretched, and imagine but all the ends of those strings, which are my shoulder muscles, letting go. So those strings, the muscles, become loose and free and no tension on them at all. And that's the way I relax my own shoulder muscles. ඉන් පස්සේ අවධානය උරහිස් දෙසට ගෙන එනවා. ඒ වෙලාවේදී සිතෙන් සිතා ගන්නවා ඒ උරහිස් ඉඳලා ඒ කෂේරුකාවට පිටකොන්ද දෙසට ඒ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඒ නහර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් ඒ දේවල් ලිහිල් වෙන්න ආකාරයට ලිහිල් වෙනවා කියලා ඒ විදියට සලකන ගමන් ඒ දේවල් වලට ඒ කරුණාවන්ත භාවය දක්වනවා. ඒ දේවල් ලිහිල් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. Then from my shoulders I sweep that awareness down both arms. The upper arms are usually never aching or hot or any pain at all, but nevertheless I still check them to make sure that everything else is right there. එයින් පස්සේ උරහිසේ සිට ඒ දෙයත් ඒ බාහුව දෙසට අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ලොකු රස්නයක් හෝ නැත්නම් වේදනාවක් හෝ නැතත් ඒ ප්‍රදේශයටත් ඉතින් ඒ අවධානය යොමු කරලා කරුණාව පතුරවනවා. Then I get to my elbows. I
I say, how do those elbows feel right now? එයින් පස්සේ වැලමිට කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. කොහොමද මට වැලමිට වල් දැනෙන්නේ මේ වෙලාවේ? And I relax them. You don't need to feel afraid. You don't need to tense up. Relax to the max. මම ඒ දේවල් නිදහස් කරනවා. ඒ දේවල් රිලැක්ස් වෙන්න ඉහිල් වෙන්න ඉඩ හරිනවා. අපි මේ තියෙන ඒ කයේ තියෙන ඒ තද ගතිය ලිහිල් වෙන්න සලස්වනවා. Then pass the elbows to the forearms. As I sweep that awareness, I can feel these sensations in my forearms. And as I sweep down towards my wrists, I wish every part of those forearms health and well-being. And I feel them relax as a result. එයින් පස්සේ ඒ අත් ප්‍රදේශයට අවධානය ගෙන එනවා. ඉතින් ඒ මණික් කටුව දක්වා ඒ අවධානය ගෙන එන ගමන් ඒ ප්‍රදේශය ලිහිල් වෙලා ඒ ලිහිල් වෙන්න සලස්වනවා. And I get to my wrists. In my wrists, they are pretty healthy these days. But if you've got any aches or pains at all in those wrists, stay with that feeling. Give it some kindness and you find you can relax it. It's like that feeling expands and gets diluted and diluted until any feeling of ache or pain or tension disappears too. මණික් කටුවට අවධානය යොමු කරද්දී යම් කිසි වේදනාවක් වගේ දැනෙනවා නම් ඒ වේදනාව කෙරෙහි ඒ වේදනාවත් එක්ක ඉඳලා ඒ කරුණාව දක්වලා ටිකෙන් ටික ඒ වේදනාව ලිහිල් වෙලා යන්න සලස්වන්න. And I finally get to my hands. There's lots of feelings, especially in my fingers. I just make sure that the fingers feel comfortable. Normally, I can sit with the one hand over the other hand with the thumb slightly touching. But today, as I'm aware of how my hands feel, I get the message very clearly, they're comfortable as they are. So I'll let them stay like that. එයින් පස්සේ ඒ අත්ල ඇඟිලි කෙරෙහි අවධානය ගෙන එනවා. ඒ ඇඟිලි තොඩු දැනෙන හැටි බලාගෙන ඉන්න. ඒ දේවල් ලිහිල් වෙන්න ඉඩ හරින්න. සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉද්දී ඒ අත්ල උඩ තව ඒ අත්ලක් තබලා අතක් උඩ අතක් තියලා මාපට ඇඟිලි දෙක ඒ ස්පර්ශන ආකාරයටයි තබා ගන්නෙ. ඒත් අද වෙනත් විදියකටයි ඒ අත් තබාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ දන්නවා ඒ අත් තබාගෙන තියෙන විදිය ඇවිල්ලා ඊටාම පහසු ක්‍රමයයි මේ වෙලාවේ ඒ තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. And having relaxed, been aware, being kind to both of my arms, I now go back to what's on top of the shoulders, my neck. ඒ විදියට අවධානය දීලා අත්වලට ඒ දේවල් ලිහිල් වෙන්න ඇරලා ඒ දේවල් වලට කරුණාවන්ත වෙලා එයින් පස්සේ අපි බෙල්ල ප්‍රදේශයට අවධානය ගෙනෙනවා. And I make sure that my head is well balanced on top of the neck. So the head is not too far forward or not too far back, not leaning to the left or leaning to the right. When my head is well balanced on top of my neck feels comfortable. එයින් පස්සේ අවධානය දෙනවා ඒ බෙල්ල උඩ හිස කොහොමද පවතින්නේ කියන එක. ඒ හිස සමතුලිතව තබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. වමටවත් දකුණටවත් බර නොවි. ඉදිරියට පසුපසට බර නොවි. සමතුලිතව තබා ගන්න හිස උත්සාහ කරනවා බෙල්ල උඩ. එතකොට ඒ බෙල්ල
පහසුවට පත් වෙනවා. And then I go to my head. I go to the feelings in the front of my face. I notice how I feel in my forehead, when muscles around the eyes, around the nose and around the mouth. එයින් පස්සේ හිස කෙරෙහි අවධානය ගෙන යනවා. විශේෂයෙන් ඒ මොහොන ප්‍රදේශයේ කොහොමද ඒ දැනෙන දැනීම් මොනවාද කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නළලේත් ඇස් ප්‍රදේශයේත් ඒ නාසය ප්‍රදේශයේත් ඒ විදියට ඒ දැනෙන සංවේදනා මොහ ප්‍රදේශයේ දැනෙන සංවේදනා බලාගෙන ඉන්නවා. And I learn how to relax those muscles, how to loosen them, give them kindness. So my whole face feels very at ease. එතකොට මම දැන් ඒ මොහොනේ තියෙන මාංශපේශි වලට ඒ තැම්පත් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. ඒ පේශි වලට කරුණාවන්ත භාවය දක්වලා අවධානය දීලා රිලැක්ස් වෙන්න සලස්වලා. And I also notice the feelings in those muscles in my face are connected to some of the negative emotions like fear or worry or anxiety. So when I relax those muscles, I'm also learning how to lessen those negative emotions in my mind. මේ වෙලාවේදී ඒ මොහොනට සම්බන්ධ ඒ මාංශපේශි වලට ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒ සම්බන්ධ හැඟීම් තියෙනවා. ඍණාත්මක හැඟීම්, බය වගේ දේවල්, තැති ගැනීම වගේ දේවල්. ඒ හැඟීම් වලට ඒ මාංශපේශි වැඩ කරන හැටි දැනෙනවා. ඒ දේවල් ඒ මාංශපේශි ලිහිල් කරලා ඒ වගේම අර තියෙන ඒ හැඟීම් ටිකෙන් ටික තැම්පත් වෙන්න ඇරලා මම ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේ විදිහට මේ සිතේ ස්වභාවය ඒ කායට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හැටි. Now I know I've relaxed my whole body with kindfulness from the toes to the top of the head, and I feel my body as a whole, everything connected together, and it feels very relaxed. මේ විදියට දෙපතුලේ සිට හිස් මුදුන දක්වා අවධානයෙන් ඉඳලා ලිහිල් වෙන්න උත්සාහ කරලා කරුණාවන්තකම පතුරවලා දැන් කය දිහා බලද්දී කය දැනෙන්නේ එක සම්පූර්ණ තැම්පත් වුණු පහසුවට පත් වුණු එකම වස්තුවක් විදිහට. And it also means that I have been in this present moment for almost 40 minutes. ඒකෙදී අනිත් කාරණේ තමයි මේ විනාඩි 40ක ප්‍රමාණය පුරාම මේ මොහොතේ තමයි මම හිත පවත්වාගෙන හිටියේ. My mindfulness has not been allowed to wander off. මගේ සතිය ඒ සිහි ඒ මනස එළියට ගමන් කරන එක නවත්තලා තබා ගත්තා. So it's well poised, ready to start the deeper meditations. ඒක නිසා දැන් ඒ ගැඹුරු භාවනාවකට යන්නට සිත නැඹුරු වෙලා තියෙනවා හරියට. දැන් ලැහැස්ති. So now I turn my attention to my breathing. දැන් මගේ ඒ අවධානය හුස්ම කෙරෙහි යොමු කරනවා. I don't make or control my breathing. I just watch, notice as the breath comes in
And when it's coming enough, then it pauses and goes out again. ඒ හුස්ම ගැනීම ඒ පාලනයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. හුදෙක් බලාගෙන ඉන්නවා විතරයි. හුස්මක් එනවා තේරෙනවා. හිදැසක් තියෙනවා තේරෙනවා. එයින් පස්සේ හුස්ම හෙලනවා තේරෙනවා. For me, already my mindfulness is strong. So I can watch this breath and I know it's not going to disappear. දැන් මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සතිය බලවත් නිසා මේ විදියට හුස්ම දිහා බලාගෙන යද්දී හුස්ම අතුරුදහන් වෙනවා. I am going to be quiet now, so you can enjoy the last 15 or 10 minutes of meditation. මේන් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිස්සබ්ද වෙනවා. මේ ඊතුරු කාලය දැන් මේ ඇත්තන්ට භාවනා කරන්න ඉඩ අරිනවා.
getting close to the end of the meditation now. භාවනාවේ අවසානයටයි අපි දැන් පැමිණෙන්නේ. Please don't open the eyes yet. තාම ඇස් අරින්න එපා. Notice how you feel in your mind and in your body right now. දැන් මේ වෙලාවේ කයෙත් සිතේත් ඒ දැනෙන ස්වභාවය දිහා බලන්න. So you can learn what works for you and how it feels to meditate and become peaceful. භාවනාව ඒ විදියට සාමකාමී එකක් බවට පත් වෙන්න මොන වගේ දේවල්ද හරියන්නේ කියන එක එතකොට අපිට දැනෙනවා. So you may now open your eyes to finish this meditation. දැන් මේ භාවනාව අවසන් කරන්න. එහෙමනම් ඇස් අරින්න.